কনভারসেশন মেকিং এটা কিন্তু খুবই সহজ হতে পারে যখন কিনা আমরা আমাদের পরিচিত কারোর সাথে যে কনভারসেশনকে কন্টিনিউ করে থাকি, বাট it can be quite difficult and also it can be quite uncomfortable whenever you are gonna make a conversation with an unknown person. তো আজকে আমরা এই ভিডিওতে শিখব যে আমরা কিভাবে একজন অপরিচিত মানুষের সাথে খুব ভালোভাবে একটি কনভারসেশন কন্টিনিউ করে পরিচিত হয়ে যেতে পারি। So our today's topic is about how to make a conversation with an unknown person. So let's get started. Hello there, this is me Bijaya Dash and welcome to my YouTube channel Bijaya.net. So today in this presentation we are going to learn about how to make a conversation with an unknown person in a great way. তো এটা কিন্তু খুবই সহজ নয় যে আমরা কিন্তু যখন একটি কনভারসেশন একজন অপরিচিত মানুষের সাথে মেক করতে চাই আমরা কিন্তু সচরাচর খুব আনকমফোর্টেবল ফিল করি এবং আমরা অনেকটা আমাদের কনফিডেন্সটাকে লুজ করে ফেলি। তো আজকে আমরা শিখব যে কিভাবে আমরা একজন অপরিচিত মানুষের সাথে খুব ভালোভাবে কনভারসেশন কন্টিনিউ করতে পারি। তো এখানে কিন্তু আমরা সচরাচর যেভাবে আমরা কনভারসেশনগুলো ইউজুয়ালি স্টার্ট করে থাকি, লাইক hi, hello, how are you, like this kinds of way we can start a conversation, and there are many alternative way that we have to start a conversation with hi, hello, then howdy. We can use these kinds of sentence or these kinds of words to make a conversation, to start a conversation. অ্যান্ড দেন কিছু কিছু কমন ওয়ার্ড আছে যেগুলো কিনা আমরা সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারি। আমরা এইসব ওয়ার্ডগুলো সব জায়গায়, এইসব সেন্টেন্সগুলো সব মানুষের সাথেই ব্যবহার করতে পারি। যেমন এখানে একটি খুবই কমন থিংস হচ্ছে যে আমরা সচরাচর কিন্তু সবাইকে বলে থাকি যে তারা কেমন আছে, লাইক how are you or how have you been, then what's up, then how do you, like this way we can ask that how are you. So we can then after saying hi we can say like how are you. So it will be really great. Then we have some another common ways to ask something new, like where are you from, where are you from, like আপনি কোথা থেকে এসেছেন, so where are you from. Then where do you live, where do you live. Those are some common questions that we can ask everyone. And also we have like how many family members do you have, how many siblings do you have. সো এগুলো কিন্তু খুবই কমন কোয়েশ্চেন যেগুলো কিন্তু আমরা সচরাচর সবাইকে জিজ্ঞেস করতে পারি এবং আমরা জিজ্ঞেসও করে থাকি। আমরা একজন অপরিচিত মানুষকে ওগুলো জিজ্ঞেস করতে পারি এবং আমরা আমাদের অপরিচিত কোনো ফ্রেন্ড, অপরিচিত যে কাউকে আমরা এইসব প্রশ্নগুলো জিজ্ঞেস করতে পারি। তারপর whenever we ask finish about these kinds of question, then আমরা কিন্তু আর কন্টিনিউ করতে পারি না কনভারসেশনটাকে। তো এখানে আমাদের যেটা করতে হবে কনভারসেশনটাকে কন্টিনিউ করতে হলে আমি যেটি করি সচরাচর যে you have to point out the person that আপনি কার সাথে কথা বলছেন আপনাকে সেটা পয়েন্ট আউট করতে হবে। Like whenever I you know that I am an 8th grader, so whenever I find any kinds of friends who is in class 8 grade 8 or grade 7 grade 6 grade 9, তো আমি যখন আমার বয়সী কাউকে পাই তখন কিন্তু আমি তাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারি this kinds of question like what's your favorite subject, like what's your favorite subject, which subject you don't like, what's your favorite color. Then we can ask about the favorite thing to a person. So whenever we meet any kinds of unknown person we can ask this kinds of question, what's your school name, like this kinds of question. And we can also ask like how many siblings and how many brothers and sisters do you have. So we can ask these kinds of question. দেন আমরা যখন একজন প্রফেশনাল কারোর সাথে অর্থাৎ আমাদের থেকে যারা এল্ডার আমরা যখন তাদের সাথে কোনো একটা কনভারসেশন মেক করতে যাব তখন কিন্তু আমরা এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারবো না। আমরা কিন্তু কখনোই তাকে জিজ্ঞেস করতে পারবো না যে হোয়াটস ইউর স্কুল নেম, দ্যাট হোয়াটস ইউর গ্রেড, দেন হাউ মেনি ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার ডু ইউ হ্যাভ, এগুলো কিন্তু আমরা সচরাচর তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারবো না। তো এইখানে আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি যে যখন আমরা একজন অ্যাডাল্ট পিপলের সাথে আমাদের কনভারসেশনটাকে কন্টিনিউ করতে চাই তখন কিন্তু আমরা জিজ্ঞেস করতে পারি যে what's your profession, what's your profession, what do you do, like this way we can ask. At first we have to ask like this way that may I ask you a question,
may I ask you a question, then you are gonna start to asking some question to this person. So আমরা কিন্তু এখানে জিজ্ঞেস করতে পারি যে what's your profession, and we can also ask something about her or his life, and we can also like I want to be a great presenter, so whenever I meet any kinds of presenter, so আমি কিন্তু তাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করব যে সে কিভাবে প্রেজেন্টার হয়েছে, সে কিভাবে একজন পাবলিক স্পিকার হতে পেরেছে। তো এইসব কিন্তু প্রশ্ন কিন্তু আমরা একজন অ্যাডাল্ট পিপলকে খুব সহজেই জিজ্ঞেস করতে পারি। অ্যান্ড দেন whenever we meet any kinds of unknown relatives, আমরা যখন কখনো আমাদের কোনো আত্মীয় স্বজনদের, অপরিচিত আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করে থাকি, তখনও কিন্তু আমরা তাদের এইসব প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি যে how are you, how have you been, then we can ask about their family, and we can also ask about their previous generation. We can also ask these kinds of questions to our relative, and we can also invite them to our house, so then they will feel more comfortable to talk with you, and then they will feel more happy to talk to you. So it will be really great way to make a conversation with an unknown person. So এখানে আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনাকে মানুষটিকে পয়েন্ট আউট করতে হবে যে আপনি কার সাথে কনভারসেশনটি কন্টিনিউ করছেন। আপনি যখন ফ্রেন্ডসদের সাথে কনভারসেশন কন্টিনিউ করবেন তখন আপনাকে একটা রুল ফলো করতে হবে। যখন আমরা কারো বড়দের সাথে কনভারসেশনটিকে কন্টিনিউ করতে চাই তখন কিন্তু আমাদের অন্য আরেকটি রুল ফলো করতে হবে। তো আমরা যদি এইসব রুল ফলো করতে পারি তো কিন্তু আমরা অবশ্যই খুবই ইজিলিভাবে একটি কনভারসেশন মেক করে নিতে পারি। So if you can follow this way, so you will be able to make a conversation in a great way. And then after these kinds of things, we can end a conversation like, nice to meet you, or I'm really glad to be with you, I'm really glad to meet you, that you are so much happy to meet that person. আপনি খুবই খুশি হয়েছেন যে আপনি তার সাথে দেখা করতে পেরেছেন। তো এটাও কিন্তু একটি খুবই কমন ওয়ার্ড, কমন সেন্টেন্স, যেটা কিনা আমরা সবার ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারি, লাইক হাউ আর ইউ, দেন হোয়াট ডু ইউ লিভ, ওয়্যার আর ইউ ফ্রম, দিস কাইন্ডস অফ কোয়েশ্চেন। So we can also ask these kinds of questions in a great way. And আমরা যদি এই রুলটিকে ফলো করতে পারি, I mean if you can follow the rules or point out the person, then we will be able to make a conversation in a great way, and this will be a really great journey. So hope you will follow this way to make a conversation, and you will be able to overcome your glossophobia about to make a conversation with an unknown person. So that's all for today, and if you like this presentation, so please give it a thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe the channel, and of course press the bell icon for my next video. So see you around in the next video. Bye bye.